के अलावा I wanted to make this video more interesting, so I asked some questions from ChatGPT कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो में। तो ChatGPT ने मुझे कुछ क्वेश्चन बताए एंड नाउ आई एम गोना आंसर द सेम। क्वेश्चन है, was there ever a time you believed in God? So my answer to this is there was not even one single moment where I did not believe in God. I always did and I will always will. When I was a kid, I never had a very normal childhood like others because I am a child of a single parent, and I never had a normal family like how people have mother, father, and their children. So I never had that. So I used to ask this question to my mother, and she would say that ask to God, and He will give it to you. And I did. I did. Every time I would ask for anything, I would ask it from my mother. And this thing is with my mother is that she is a mental patient. So most of the people get fear talking to her. But for me, she's my mother. She has always been the most adorable, gentle woman I've ever met. So she was always very polite and she would answer and she would say, ask to God and He will give you. And that is and that's what I did. And I always felt like whatever I asked from God, He gave me. Even if in the situation where everything was not like normal people and we had chaotic life or we had some miserable experiences, I still had the courage to hope, and I still do. Even if some people say that Srishti, you are thinking so much or way too much, you're not thinking about your background, you're dreaming a lot, I just want to say this to themselves that this is what God has given to me, and I know that He listens and He believes and He will give it to me one day, and He does gradually. So I think that this idea of having courage in my mind is God has given me. So, of course, I believe in God. Okay, so the next question is, are there any features of the world that give you pause and make you think there might be a God? Of course, there are a lot of features. Like when you are in nature, और जब आप किसी नदी के किनारे बैठे हो या किसी खुले मैदान में बैठे हो या बारिश हो रही है और आप बारिश को जस्ट बस महसूस कर रहे हो, you're just feeling it. That is in itself, the idea of feeling good to be alive, or just feeling best that we are into this whole existence and we are surrounded by all this beauty which God has created. So of course I do, and whenever I listen to music. Yes. Okay, so अगला क्वेश्चन है, what experiences have most shaped your spiritual life? um just this idea that the universe is listening every single time. Whatever I'm speaking, whatever I'm doing, it's listening, it's taking it from me. It is, and it will give it back to me. Whatever you're saying, whatever that is coming from your body, from your mind, it will come back. So just this idea that it has your back, and it really does listen, and it really works in your favor are if you understand your power and you work, everything just works in your favor. और आप बस लग जाते हो, हाउ शाहरुख खान सेज दैट जब आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है. सो दैट इज़ ट्रू. इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. When you actually want something to happen to you, you think that, and when you think that, you do things accordingly and you get that. So this whole idea, this whole concept that चाहे जो भी लाइफ हो उसके होते हुए भी आपके अंदर एक होप है कि आप डटे रहोगे, आप करते रहोगे अपना काम, that is what has shaped me.
spiritually. And of course, this whole idea also कि आपकी लाइफ में कितना भी कुछ चल रहा होता है, उसके बाद जब आप कुछ टाइम के लिए प्रेयर कर लेते हो, या फिर आप कुछ टाइम के लिए मंदिर चले जाते हो, या जहाँ पे भी आपको जाकर सुकून फील होता है, वहाँ से जब आप आते हो तो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, वो जितने भी नंबर की थी, वो एकदम से शून्य हो जाती है। अगर शून्य नहीं होती है तो कम हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ हो रही है आपके साथ, यही काफ़ी है बताने के लिए कि हाउ द स्पिरिचुअल माइंडसेट वर्क। एंड मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा। आई स्टिल नीड टू लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड अबाउट एवरीथिंग। तो जो भी कुछ अभी तक मैंने सीखा है, दैट इज दैट इज गुड, एंड आई वुड लाइक टू चेरिश इट till the day I die. I hope this video is not boring, because I did ask some questions to ChatGPT yesterday and it gave me 15 something questions, but मैंने 5 सिलेक्ट करे जिसमें कि मुझे जो लग रहे थे कि वो थोड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। जिसमें है कि what is the one advice you would like to give to youngsters, somebody who's 21, 22, 23, और उससे भी कम, or somebody who's a teenager. I think one advice that I would like to give people of this age is that focus on building your career, shaping your career, and everything else can wait. Trust me. Your love life can also wait. अगर आप ऐसा पार्टनर उस एज में चुन ढूंढ चुके हो, which is like rare these days, but if you have, तो आप उनको अपने पास रखो, दोनों लोग एक साथ काम करते रहो, और फिर आपका जब सब सेट हो जाए तब आप शादी कर लो। पर just understand that सिर्फ love life is not one thing that should be your identity. I mean, if you have a partner like that, then it's really good for you. I'm not saying that to not fall in love, you can, it's a magical feeling, but prioritizing your career is the one thing that should be there in your mind. तो उस चीज़ को आप मत साइडलाइन करना, अपने दिमाग में रखना और फोकस्ड रहना। और जो भी आपका करियर है, जो भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसको बस ठान लो और बस करते रहो, क्योंकि उस एज में ना, दिस इज दैट इज द परफेक्ट एज टू बिल्ड समथिंग। ऑल्दो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि तक आप जिंदा हो तब तक आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चांसेस हैं, वो आप कर सकते हो। At particular age, for the youngsters, I would like to say that to prioritize your career, focus on yourself, focus on building your life, focus on healing and learning about life. This is it. And the last question is ki what has been my best learning. क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे नहीं सोचना पड़ा। सच में इट इज़ इंटरेस्टिंग, पर मुझे नहीं सोचना पड़ा क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है मेरे लिए, और वो आंसर है द बेस्ट लर्निंग वाज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, यस इट इज़। जब आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो जैसे वो हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे आपकी सिचुएशन है, चाहे कुछ भी है, तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। आप बहुत हद तक हील हो जाते हो। इनफैक्ट आई बिलीव हीलिंग शुरू ही इससे होती है और ख़त्म ही इससे होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody has gone from your life, it can be anyone, एंड यार ये इंसान की जो ये आदत है ये ऐसी ही है, तो आप फालतू सोचने का मन ही नहीं करता। वो एक्सेप्टेंस काफ़ी है, और वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू जस्ट keep it inside your body like it's healing, like it's a pill you're taking, जिसके बारे में आपको पता है कि ये मुझे ठीक कर देगी। just like that, just that acceptance। नहीं है कि आप डिसरिस्पेक्ट को भी सह लो, वो कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी। पर somebody has gone, understand that there is a reason why it happened। and let me tell you one, I might have not achieved a lot to give you an advice on life, but I do have some experiences from the chapters that I had gone through all this while. And one such experience I got from such one chapter is that no matter how difficult this current situation is going through, and how
difficult it is for you to get an answer from God that why is it happening, trust me, after some time when you look back, you'll be able to connect the dots and you'll understand why it happened, really, and it will be a learning. So that's it guys, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ और कंसिस्टेंट होती रहूँ और आप लोग का दिल जीतती रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव